టుడే వాట్సాప్‌లో మాకొక మెసేజ్ వచ్చిందండి. సో, మా దగ్గర ఒక 4 మంత్స్ బ్యాక్ ట్రీట్ చేయించుకున్న ఒక ఫీమేల్ పేషెంట్ షీ గాట్ కన్సీవ్డ్ అని. సో, ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ మేము ఆ పేషెంట్‌ని ఒక 4 మంత్స్ బ్యాక్ అడినోమయోసిస్ అనే ప్రాబ్లమ్‌కి ట్రీట్ చేసాము. సో, షీ రోమ్డ్ హియర్ అండ్ దేర్ ఎట్ సో మెనీ ప్లేసెస్ బట్ ఎక్కడ కూడా తనకి అల్టిమేట్‌గా సర్జరీ చేయాలని కొంతమంది, గర్భసంచి తీసేయాలని కొంతమంది, మీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు లేవని కొంతమంది, ఇలా చాలా ఒపీనియన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో బేసికల్లీ తన ప్రాబ్లం ఏంటంటే షీ మ్యారీడ్ 2 years బ్యాక్ అండ్ షీ ఇస్ ఎట్ టు కన్సీవ్ అండ్ తనకి రిపీట్ గా బ్యాక్ పెయిన్ రావడం, మెన్సెస్ లో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వడం, మెన్సెస్ అప్పుడు సివియర్ గా పెయిన్ రావడం, ఇలాంటి ఇబ్బందులతోటి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కన్సీవ్ అవ్వడం కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది. సో తర్వాత అవసరమైన స్కాన్స్ ఇవన్నీ చేస్తే డిఫ్యూజ్ అడినోమయోసిస్ అనే డయాగ్నోసిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో త్రూ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ షీ కేమ్ టు మీ జస్ట్ ఫర్ ద ఒపీనియన్. మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే మనం గర్భసంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ ని కానీ లేదా పూత అంటే అడినోమయోసిస్ అని కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఒక హీట్ ఎనర్జీ ద్వారా మనం బర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి మనం బర్న్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అవి గ్రాడ్యువల్ గా అబ్జర్వ్ అయిపోయి పేషెంట్ సిమ్టమ్ ఫ్రీ అవుతారనమాట. ఈ కేసులో మనం మైక్రో అబ్లేషన్ ద్వారా అడినోమయోసిస్ ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. షీ గాట్ సిమ్టమ్ ఫ్రీ అండ్ నౌ షీ గాట్ కన్సీవ్డ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా చేసామో చూద్దాం. Now we are going to see how actually we did the procedure. This kind of procedure offers non-invasive technique for better treatment. So this procedure called microwave ablation. So this is ultrasound scan of our uterus. So showing large, relatively defined adenomyoma. So we will go directly into that and we will just burn it so that the blood supply will goes up and it gradually shrinks. So this can be done under without any scar, without any surgery, and she can goes off home tomorrow itself. So this is the advantage with this procedures. So this is called microwave antenna. So with this we can able to complete the procedure. So we will insert this needle directly into the our area of target and we will just burn it. And so to introduce this, how much incision do we require? So it's very tiny incision. So this is the advantage with this procedure. So now we separated uterus from adjacent structures. So this is the fluid we injected so that it can prevent damage to adjacent structures where there can be bowel, there can be important blood vessels. So this fluid will act as a protective layer and it won't cause spreading of heat energy to adjacent structures. So now we are placing the probe into the area. So now you are seeing ultrasound image after ablation. So you can see white echogenic thing in the previous adenomyoma that indicates proper ablation zone. So here we successfully able to cover almost entire adenomyoma in single session. So the procedure went very well here.